in the capital, Lilongwe. We're here at the Crossroads Hotel, where we're having a panel discussion that has been organized by the CSOs and also Save the Children. As we are aware that we had different delegates attending the 2023 Core 28, which happened in Dubai from the 30th of November to the 12th of, actually from the 30th of November to the 12th of December 2023. CSO's delegates were in attendance, and Save the Children also sent 2 children to represent the children from Malawi. But this afternoon, in this panel discussion, which is involving officials from DODMA, the Department of Meteorological Services, and also one child who attended the Core 28. Well, some of the things that will be tabled in this panel discussion this afternoon will be the weather situation in Malawi, adaptation of mitigation measures, and also challenges and how we can deal with them. My name is Robert Kalwa. Please stick around for these very important discussions this afternoon. Thank you very much indeed, Robert. My name is Matthews Malata, your host this time around. Indeed, Malawi did participate at this year's Conference of Parties, or 28th Conference of Parties, in short, COP28. This is a meeting that occurs under the United Nations Framework Convention on Climate Change setup. And today, a couple of CSOs did come together to reflect on their participation, but also try to dissect the UAE consensus. The UAE consensus is a document that comprises major outcomes from this conference. And within this program taking place here in Lilongwe at Crossroads Hotel, there is an interesting panel discussion which you're about to watch. And this one is going to focus on Malawi's current weather conditions, synergies of climate realities, and climate adaptation actions. Basically, we all know that the Department of Climate Change and Meteorological Services, DCCMS, did release their seasonal focus. And one of the key things there is that Malawi is going to be affected by El Nino. We'll get to expound more on this topic. But when such kind of weather events occur, there are impacts, and these impacts have got a huge bearing in the way people survive, including vulnerable groups such as children, the youth, and women. So we'll be taking a stock as to how the children may be affected or have been affected before during such kind of weather conditions, but also just trying to understand some of the actions which the government through DCCMS and DODMA, which is the Department of Disaster Management Affairs, are trying to do in order to make sure that we minimize these impacts on our daily undertakings. So preparedness is key, information sharing is key, and this is why we are here on the television, just to send out the key messages so that we can all be prepared for any eventualities. Mwachidwe kwambiri, tumafuna tikulandireni kuno ku Crossroads Hotel mu mzinda wa Lilongwe, kumene kuli zokambirana zimene zikudza kwambiri nyengo imene tili nayo pakadali pano mdziko mwathu muno. Monga mukudziwa kuti anzathu amene amatiuza za nyengo, Department of Climate Change and Meteorological Services, anatitsimikizira masabata apitawo kuti kwathu kuno tikudzidwa ndi nyengo ija imene imakhala yovutirako mvula pang'ono. Ndiyeno anatiuzanso kuti koma mu nthawi ina mvula ikhoza kubweraponso. Ndiye tifuna tiunike kuti kodi ngati dziko tikonzekera bwanji zimenezi, komanso popeza tukamba nkhani ija ya kusintha kwa nyengo. Kodi zinthu ngati zimenezi zikukhudzana bwanji ndi nkhani imene yakusintha kwa nyengo, komanso ngati dziko tikonzekera bwanji kuti pamene zimenezi zikuchitika tisakhale ngati kuti tadzidzimutsidwa kwenikweni yayi. Taonapo zitsanzo ngati za namondo uja wa Freddy imene anakhalira, information inapita, anthu ena amapezeka kuti akuchita zoyenerera,
ena ayi ngatadzidzimutsidwa. So ulendo uno tufuna tione kuti kodi anzathu aku Dodima mwachitsanzo amene amaona zangozo koma dzidzidzi akonzekera motani, komanso mabungwe omwense aboma akuyembekezera ziti ndi ziti. Nde mkumanowu ukuchitika mkatikati mwa zokambirana zimene akonza mabungwe omwense aboma, pamene akunikiranso kwambiri pa zina ndi zina mwa zotsatira zimene zinachitika ku mkumano uja wa COP28 umene ndi mkumano waukulu umene umakhala ukambirana za nkhani ya kusintha kwa nyengo, unali ku United Arab Emirates ku Dubai, ndipo zatha masiku amene apitawo. Ndiye tiyamikire anzathu a Save the Children chifukwa chopereka thandizo la ndalama kuti zimenezi zitheke. Koma iwo atanena kale kuti mkumanowu sakuchita okha, palinso abwenzi ena ngati National Youth Network on Climate Change, Civil Society Network on Climate Change, CICWmACYJ6iMa70DAJ-yzt8girg7bv4GAAAF, komanso anzathu aja a JCDE amene athandiziraponso Troka, ali momwemo SCIAF, Irish Aid ndi ena otero. Tithokoze kwambiri poonetsetsa kuti izi zitheke. Ndiye tili nawo akatswiri amene tikhala tikukamba nawo nkhani zimenezi. Poyamba ndikufotokozereni kuti tili ndi bambo Clement Boyce amene mchingerezi ndi Deputy Director amene amang'ana ndithu nkhani zimenezi za nyengo komanso kusintha kwa nyengo kuno ku Malawi. Tateni taombere m'manja bwana Clement Boyce. Bambo Julius Ng'oma ndi amene akuyimirira bungwe limene ndi mgwirizano wa mabungwe osiyanasiyana amene amakhuzidwa ndi nkhani za kusintha kwa nyengo, Civil Society Network on Climate Change. Tapatseninso m'manja mwawo amenewo. Tiliso ndi bambo Edward Chidombe amenenso ndi mmodzi wa chinyamata amene amachita ma innovations osiyanasiyana komanso kulimbikitsa kufalitsa uthenga umenewu wa nkhani za kusintha kwa nyengo. Tiyeni tapatsenso m'manja mwawo. Pomaliza tanena kuti nkhani sitingamakambe eni ache ukulibe ananso akhalepo mpano. Ndiye tili ndi Zainab Tawakali amene ndi ophunzira ku Mbizi Secondary School ndipo ali form 3 ndiponso akhale nawo pa zokambirana zimenezi. Tiyeni timpatsenso m'manja mwake. So indeed, that's the list of our panelists, and without much ado, allow me to first of all request Mr. Clement Boyce from the Department of Climate Change and Meteorological Services just to give us a quick recap in as far as your seasonal focus is concerned. What was the key message and how do you expound this season in as far as the El Nino is concerned? Thank you. Over to you. Thank you so much, Mr. Malata. Indeed, as the Department of Climate Change and Meteorological Services, earlier on in early October, we issued a seasonal forecast for the upcoming rainy season, starting from October up to April. And our key message was that this season would be affected by a phenomenon that we call El Nino. Just in brief, El Nino results from the warming of waters in the eastern central Pacific Ocean. So when the waters there at that particular area warms up more than the expected normal temperatures, what happens is this influences weather patterns across the globe. So when there's that warming, this area, this region, especially Southern Africa, including Malawi, is affected by a reduction or suppression of rainfall. When the opposite happens, that is La Nina, as we have had in the past few seasons, what happens is generally there's an increase or a high chance of getting more rains across Malawi. So that was the overall message, that El Nino is going to affect this season. In general, in brief, the season, we divided it into two parts. From October to December, we said that there will be almost normal rainfall conditions, but with possibility of below normal, especially resulting from the suppressed rainfall, especially in the month of November. And coming to from January, February, March, that part also had the forecast showed that we're going to have normal to below normal. Just in January, we're going to have above normal, but from February going into March,
into April, the rains will be suppressed. So that's it. Expectation is that there will be prolonged dry spells during this season. But there are also possibilities, because it doesn't mean that there won't be rains across. So there is possibilities of prolonged dry spells, as well as more rains that may result in flooding in some areas. So there are both possibilities of reduced rainfall, but high amounts of rainfall that may just fall over a short period of time may result in flooding. So that's the overall message that we issued out. Thank you. Enino ndikanyamata kanali kanyamata amatero anzathu azanyengo nomatero lanina ndeka nsungwana kuchokera komwe ku Spanish uko. Okay, so mwachidule likuzanira kuti itembekeze mvula yochepa eti tikakamba nkhani ya Enino. Tikakamba nkhani ya El Nino, chabwino titere chonchi kuti kukakhala kuti kuli El Nino chaka chimenecho, madera akumwera kwa Africa amalandira mvula yochepa, pomwe madera aku East Africa amalandira mvula yochulukirako. Ndiye Malawi uja tikamuyang'ana sopano, chifukwa choti Malawi mene anayimira party ina imatenga ma characteristics aku Southern Africa, party ina monga chaku North imatenga ma characteristics aku East Africa. Nde ndafotokoza kuti ku East Africa kumakhala mvula yochulukira the northern region akoza kuchita inherit that behavior of mvula yochulukirapo. Pomwe madera ambiri aku chigawo cha kumwera kupita pakati mulanje amene wawa musamangoti madera tizichula ndifa anthu amafunsa kuti mangoti madera ke manena ati so madera ke ndamene wete tiyachita kutchuliratu nsanje ndiye kuti tigwesa mphwayi anthu, koma tinene kuti madera ambiri kumwera kwa Malawi ngani limavuta ndi imene mangoti madera mvula igwa madera ambiri madera kuti madera ndi kwathu kuno kapena kulipo kwina. Koma thanks so much. Tinene kuti apart from El Nino pamakhala soma systems ena omwe amachita affect rainfall. Then nthawi zina mapeza kuti ndi chaka cha El Nino, koma systems ena aja ali ndi mphamvu kwambiri kuposa influence ya El Nino ija, ndipo mapezeka kuti zomwe timayembekezera si zimenezozo. Ndiye chifukwa tikunena kuti tisaneneretu kuti madera awawa ndi omwe, chifukwa choti ma systems ena akhoza kuchita influence pattern ya rainfall madera ngati ameneyo zikomo kwambiri. Alright, no tathokoza kwambiri chifukwa cha kufotokozera kwa mtundu umenewo. Taona kuti dzulo kulilongwe khangati maderanso ambiri munanena kuti gwa masiku angapo ili mvula eti tine kuti yafika eti anthu azidzala pachama konda kuthama kuti ayipange zimene za ku agriculture, koma sindoti yafika mvula iyi basi. Ma systems athu akuonesa kuti mvula yafika, koma anthu akhoza kudzala, koma tinene kuti ndi chaka cha El Nino nde mene yafikamo sikuti ikhala consistent. El Nino amachitidwa characterize ndi erratic rainfall activities. Yes. Okay, chabwino. Kodi kumalawi tikamati nyengo ya mvula timayamba litiro chifukwa chipo chimene ndikufunsira zimenezi tikamati tili mu season ya mvula timayang'ana miyezi kapena tinkayang'ana miyezi iti pano tikumang'ana miyezi iti officially tikamati tayamba nyengo ya mvula kumalawi timayang'ana miyezi iti. Zikomo kwambiri chifukwa cha funso labwino. Kumalawi kuno za kusintha kwa nyengo zisanakhazikike bwinobwino, ndikukhulupirira kuti makolo athu akhoza kuvomereza kuti nyengo ya mvula ndingoti mvula imayamba mu Oktoba ndiye imayenda mpaka April, koma chifukwa cha kusintha-sinthaku yapezeka kuti mvula ija pattern yake inasintha kwambiri. Sitikuwerengeranso Oktoba, koma tikumawerengera kuyambira cha November, especially mid November kumapita ukoko, ndipo imayambira climatological imayenera kumayambira ku south nkumakwera kumapita ku north. Ndiye kuti kuyambira November cha ku south nkumakwera mwina kufika mid December into end December cha ku north, ndi zomwe zikuyembekezereka panopa. Chabwino ndikhupa kuti mwapereka chithunzithunzi chabwino chimenenso mwina chatithandizira kukhala pa level imodzi ndiyena amene akutionera kuti mvetsera komanso amene tili mchipinda chino. Ndikhanga ndakupanikizani pang'ono koma ndifunso lomaliza, popeza
mwatifotokozera za nyengozo kuti ziyenda choncho zikhala motere ndi mwachitapo chani tsopano kuonetsetsa kuti uthenga umenewu upite kwa anthu mugwira ntchito ndi ndani kuti aliyense akhale mchimake pasapezeka wina okhala ngati akudzidzimutsidwa chifukwa olobe ngakhale mmene mvula imachedwa mutimaona anthu ambiri akudandaulabe zoyankhula zochuluka pena kunene nabodza pena akhale ngati kuti mukuchita zoona ndikuwa zonse zimaziona bwinobwino. zikomo kwambiri chifukwa cha funso labwino. Titatulusa ndondomeko yathu ya mmene chiyembekezero cha mvula mmene chikhalire mu season imeneyi, choyambirira ndichoti timadziwisa ma department ndi ma ministries aboma. Tikatero tili ndi ma stakeholders, ma CSOs, ma non-governmental organization omwe timagwira nawo ntchito, timawadziwisanso kuti ifeyo analysis yathu ikusonyeza kuti season ino ikhala mwakuti. Ndi zimene timatha kuzipanga pa national level. Komanso panopa timapanga forecast, rainfall forecast ya district. Mapanga kapena mwapanga? Tapanga. Tikunena zaka zimenezi zikuyambira zaka za mpuyozo. Mafuna za chaka chino chikuti zachitika kapena ndi zimene mmachita? Chaka chino tinapangaso ma seasonal forecast ama district. Timati downscaled seasonal forecast pa boma lililonse. Ndiye mothandizidwa ndi ma development partners, boma komanso ndi ma NGOs and CSOs. Tayenda maboma onse a dziko lino takagawa mautenga amene aja. Ndicho linga choti utenga uwu ukachite kufikaso ku community kweniko. Komanso on top of that timagwirisa ntchito media, both electronic, print. Koma pa electronic po ndichite emphasize kuti chifukwa choti tifuna kuti utenga ukafike ku community, timayesesa kuti mautenga athu afike kuma community radios ambiri omwe tili nawo m'Malawi muno. Komanso ma radios omwe amachita cover national timawafikira ndi mautenga amenewo. Sitimafuna kuti wina wake asale osadziwisidwa mautenga omwe tachita develop. Zikomo kwambiri. Tikhala tikubweranso kuti timve zambiri, koma ngati ena mukutipeza kumene takulandirani tili kuno ku Crossroads mu mzinda wa Lilongwe kumene tikambirana zokhudzana ndi nyengo yathu imene kuyendera, komanso mogwirizana ndi nkhani za kusintha kwa nyengo kuti kodi tingachite chiyani, chifukwa tikuza kuti chaka chino ndi cha El Nino, kusonyeza kuti mvula ikhale yodumphadumpha maka zigawo za madera amene ali chigawo chakumwera, koma chakumpoto kumwina zikuoneka kuti zikayenda bwino mwina mvula ikuzokhala yochulukirapo. Timafuna tipite kwa Zainab Tawakali. Iweyo ngati mwana wa skulu sundudziwa kuti mwina tikamakamba nkhani ngati zimenezi nkofunikira bwanji kuti ananso azikhala pakatikati pa zochitika ngati zimenezi? Why should the children be at the center of such kind of conversations? Tuuze. Children should be a part of this because they're the most who are being affected by the climate change. Mwakhudzidwa motani mwina anthu atadziwa iniyo ngati ana? Climate change has affected us so badly that we are being affected by diseases such as cholera, just because when the climate change has affected us in a negative way. Our properties are destroyed, then we are crowded at a certain place in tents. So in those tents, we are children, parents, so many people at a small given area. So the services are not efficient for us. So we can have diseases such as cholera because we are not in a safe place. We are at a crowded place whereby we don't have the use of toilets. Even the place to sleep is a bit, and we know that most of the people have different infections or sure. Yeah. Okay. And we are affected by famine. Once the rains come, they destroy our agricultural practices, meaning to say
our fields will be carried away by the running water or the floods in case. So if our yields are carried away, we don't have anything left, as how the cyclones affected us. Now we are experiencing hunger because most of the farm yields have been carried away. And our rights, children's rights have been violated since the negative effects of climate change. For example, lack of social, economic, and cultural life. We are able to see that socially, we are unable to meet our friends, and money is tough to find, and our cultural life is even destroyed just because of climate change. As well as mental health. The climate change has affected us mentally. Some of us have lost our relatives, parents, friends, even our teachers. Yeah. So it's very hard for us to catch up with our friends, which were not affected much. And what I'm expecting, or what we are expecting as children, the leaders should provide new, additional, and ambitious funding to address rapidly escalating loss and damage. What I'm trying to say, they should raise the loss and damages that took place. And the other one is they should meet the cost of irreversible impacts of the climate crisis to children's rights. Here, what I'm trying to say is they should meet up the conditions which are impossible to return, and the impacts of climate crisis to our rights. Wow, let's give a round of applause, please. Thank you so much. Beautiful. Many thanks indeed, Zainab. Nchichewa pangono, chiyembekezo chako ndichota ungafotokoza kuti ngati ana ufotokoza kuti mukuyembekeza zotani. Kuchichewa ndikuyembekeza kuti anafe to sorry to say, but Chichewa is hard for me. Correct. Yeah. All right, fine. That's okay. Thank you so much indeed. This one was Nyamata Edward. Atifotokozera za Menenya Ngweta Kalire. Sindikudziwa kuti mwina iniyo tsopano udindo anu ndotani ngati achinyamata mukhudzidwa motani komanso mukamva mauthenga ngati amenewa pala achinyamata amagwira ntchito za ulimi tukapa panali kalikiliki kuminda ina kudzala ena ndi ma innovations awo siyana udindo anu ndotani ngati achinyamata. Fine, so I can say that first of all we have to recognize the power and the potential of the young people, both at the national and global level, because if we are to quantify the youth population here in Malawi, we say that we take about 78%. They are below 35 years of age, because the age of 10 to 35 is the one that defines young people according to revised youth policy 2023. So in regards to climate change, we understand that every time we have climate crisis, those who are in majority definitely are the ones who are highly affected. As my colleague highlighted, children are also the most affected. And if we are to mention the roles of young people, the roles of children, we all play the same, whether it should do with raising awareness about climate change, whether issues to do with unpacking climate change messages, because we have to understand that when we talk of climate change information, most of the words are too technical in nature. We talk of global warming, we talk of rising temperatures, we talk of greenhouse gases. It's very difficult for someone from the very typical rural area to fully understand these technological
information. So we as the young people, since we pagenda kufunsani nchijewa kuti myankhe nchijewa kuti anthu amenewo amve nawo. Pamenepo. So since climate change message are too technical, if monga chinyamata timapanga unpack tikamana soti unpacking is to ensure kuna soti information imene flight bange deliver kwa anthu akumudza investors kuti tikamati kusintha kwa nyengo ndichani chifoti even mpaka na pano anthu ena sakudziwa zoti kusintha kwa nyengo kuja kukuchitika ena mangoti zikukhuzana kwambiri ndi baibulo dziko likutha basi kapena ndimene zangu ena kuti zikhalire. So pano ine ngati achinyamata mukutengapo gawo lotani mauthenga ndi amene wafika na kutiuza kuti kule nino kusintha kwa nyengo kwachitika. How are you positioning yourself? So number 1 is raising awareness. Number 2 is driving innovations. Ashyamata ambiri amene ali panopa komanso amene akutifesera ashyamata ambiri akupanga ma innovations osiyana-siyana. You know, every time we have ma El Nino scenarios timana kuti tipangenso adapt mmene njira zathu za ulimi. So ashyamata ena ndithu tikuwaona kuti akupanga manyowa akulimbikisa ma best practices of climate smart agriculture. Cholinga kunazo kuti ngati make nyengo imene ingapitirire anthu we should not suffer the hardest but at least tikololebe ndithu zochepa zimene zingakhalepo komanso monga ashyamata upanga advocacy kwa anzathu aboma whether it can be meteorological department ka anzathu a disaster risk management dodma especially kuti ashyamata nafenso tizikhalamo. We should influence the designing of these programs because ma program atha kuchitika koma they cannot meet the needs of the young people because they were not part and parcel of those platforms. So another role of we as the young people is to advocate for our inclusion and also engagement in these high level decision making platforms. Akuzani kuti information ndi mukugwiritsa ntchito motani? So information mena fotokozera mpunazo titi ndi nthawi ya El Nino imene mvula izikhala ndithu yojowa. So ifenso monga chinyamata number 1 mwenda fotokoza za awareness komanso ngati ifeyo kana ngasinafe tupangaso za ulimi nafenso tupangaso advance in terms of farming practices komanso nafotokoza nkhani yokuza ndi agricultural practices for El Nino kwambiri imapanga affect despite we might be experiencing prolonged dry spells koma chifano zoti imapanga affect kwambiri nkhani ya zaulimi nafenso timapangaso advance kuti kodi nkhani ya zaulimizi ikhoza kuyenda motani komanso kuphunzitsanso azathu za ma scenarios ndi ma situations amene tikukambirana apapawa. Chabwino. Ndathokoza kwa basi Edward. Let me now focus on Julius. As civil society organizations, I think the moment GICWMACYJ6iMa announced the 2023-2024 seasonal focus, what are some of the actions that you have taken to date, and what are you anticipating or expecting from DOTIMA but also GICWMACYJ6iMa? Yeah, thank you, Matthews, and to appreciate that I think over the years GICWMACYJ has indeed been coming forward with the information, downscaled information also to the districts, and just what has happened this year and what has been happening for the previous 5 years that we've worked very closely with the Department of Climate Change and Meteorological Services has been to engage, as he said, anabwera kwa ife poyamba ngati atatulusa mauthenga awo anatipeza nkutiuza kuti tikakhale nawo pa msonkhano woyambirira umene amapanga share information imene amanena apa yokhuzana ndi za El Nino imene kwa iwowo ndi ife pa ubale imene tili nawo ndiongofuna kuthandizana kuti information ija atipangire interpret imene akuyimvera komanso atithandizire kuti ife tikamapita kwina ndi kwinako tikathandizirenso kuti anthu ena akamve mauthenga amene alili. So tinakhala nawo misonkhano imene ija komanso misonkhano ina imene akufotokoza kuti imachitika ma districts imene amakagawaso downscaled forecasts kamene tinene kuti uthenga wokhuzana ndi district imene yoyo timakhala nawonso ngati a civil society kuthandizira kuti madera ena ndi ena magulu ena ndi ena akhale ndi mwayi opeza mauthenga amene aja komanso kuchitapo kanthu. Koma chimene mafuna ndionjezere kwambiri chinali chokuti ife ngati a civil society sitimangothera pongo panga disseminate uthenga uchi, timakhala ndi magulu amene timathandizana nawo kuti uthenga uja akaumva achiteponso kanthu.
mwachitsanzo tikugwisa ntchito matuzo osiyanasiyana ndipereka chitsanzo cha participatory scenario planning imene tikakhala limodzi ndi ya DCCMS ndikukumana ndi magulu osiyanasiyana mwachitsanzo pa district timathandizana kuti uthenga uja amene wamvekera zana kuti magulu aja akhale pansi ndikupanga timati ma action plans kapena kupanga maplani amene agwizana ndi ma scenarios amene ameti aja apereka ngati ili enino season ma communities kandi ma fishermen kandi ndani aliyeseyo amayenera akhale ndi action plan yokhuzana ndi mmene waumvera uthenga ndi sector yake ndicho linga choti mvula ija ikayamba anthu aja amapita kumaona kumapanga trigger ma action amene iwo anapanga mogwizana ndi season. Ulendo uno mwakonzekera bwanji chifukwa zoneka ngati kuti kuli mayi wawaye anthu akulira anthu akudandaula sikukuoneka bwino sitikudziwa kuti chitachitika ndi chani tikudzala komano chiyembekezo chenicheni chogwirika chokhanga tichotawatawa. Yeah, zoonadi chaka chino nchovutadi koma mmene ndafotokozera muja step yoyamba tapanga kale ma districts ambiri amene tikugwira ntchito ndi ma partners apanga ma participatory scenario planning based on information imene analandira ya El Nino kutanthauza kuti panopo ambiri amadziwa kale kuti ndi mmene ilili season November sitingadzale mwina tiyamba kudzala December koma tikamadzala December anapanganso kale ma action plan yawo kuti mbewu mwina imene tikudzala ndiyo yokhuza ndi nkhani ya nyengo mene ilili sitingadzale mbewu yoti yosacha nsanga tuyena kuti tigule mbewu yoti ndiyo cha nsanga zonsezi zokuti mukapita ma action plan yawo mukapeza kuti vuto pena limakhala kuti mwina kuthekera kwa anthu kupeza kwa anthu mafani zina zimenezo kuti these are the realities on the ground. Yes. And mukambo zoti anthu agule mbewu zotere komano mbewuzo kuti zikapezeke akuzani mina ka 5 kgs 30,000 25,000 munthu akumudzi azitenga kuti 49,010 kgs. Yes. Ndizovuta ndithu mapani kuti angopanga recycle mbewu imodzimodzi ija sindikudziwa apapa mwachidule tonse tili pa mayi wawaye imweyo chifukwa choti mayi wawaye imweyo tapereka uthenga anthu apereka apanga maplani yawo koma nkhani mbali ina sungayipange control chifukwa ngati ine ndili mulimi nditha kukhala ndi plani yabwino kwambiri koma ngati ndilibe kuthekera kuti ndigulelese mbewuyo ndikhale ndi munda ndigule manyowa mwachitsanzo ndimalimbikisaso kuti anthu adzale akhale athire manyowa. Yes. Kwa manyowa aja ndamene ikakhala mvula yochepa ndiye kuti munda uja umatha kusamalika chifukwa kuti manyowa amatha kusunga madzi zonsezo koma kuti mupite pansika manyowa amene sikuti ndiophweka kwapeza ndiye zonsezo maplani alipo komabe palibe mbali ina yoti ndiyotsamwitsa imene tikudalirabe kuti mabungwe athe kuthandiza makamaka panga preposition ma resources ngati pangafunike response ndiye kuti tikwenanso tizakhale ndi anthu aja kuwathandiza. Chabwino ena mati pansi moto pamwambaso moto mwina ni imene zililimu komano ndimafuna mndatifotokozera kuti tsopano zimene mwakambazi zilumikizana bwanji ndi zinthu zimene makambirana ku Dubai chifukwa ino munali komweko pali mgwirizano eno aliwonse nanga kuti anthu amene mukunenawo kuti mwinali pa mayi wawaye akhale ndi chiyembekezo kuti mwina kapena pali china chake choti khuzumang'anirapo mtsogolo mukuti chitithandiza ngati dziko. Ndizoonadi mwina information imeneyi kwa ife ngati civil society komanso molumizana ndi aboma ndi magulu ena ndi ena ndimene imatithandizanso kuti tizipanga push ma position ena ku COP kuja COP28 foti imakhala ngati evidence yokuti ku Malawi tikukumana ndi mwina nyengo zosiyana komanso ziopsezo zosiyana zimene zikufunika anthu amene ali amayiko okwera kwambiri pachuma kuti atithandize ndi munjira zosiyana ndiye El Ninoyo tinamuyikabe ngati part of package imene timakhala tikufotokoza tikakhala magulu kuti tikukambirana nkhani timakambapo nkhani za Cyclone Freddy komanso tikakambapo za El Nino kuti chaka chino chitivutanso tikuchoka ku Cyclone Freddy komanso takumana ndi El Nino ndi kuti chaka cha mawa 2024 zinthu zikhala zikutani zikuvuta komano nkhani ndiyomwe ija kukopo ndi kukopo ma decisions amapangidwa ma decisions ena timakambirana mwina mamawa kuti okhuzana mwina ndi zachuma atha kukambirana kugwirizana
kupanga pledge mwina ndalama zoti zithandizire zinthu ngati zimenezi, koma kumene tikulowera zimakhabe zovuta kuti munene kuti ndalama izi mwachitsanzo zibwera liti. Ndiye kuti chimene tikungokhulupirira ndikuti mwina boma lathu la Malawi lithandizirabe kuyankhulana mwina mwa mpambali bilateral ndi mabungwe ena komanso maiko ena kuti athandizire foti amabwerabe maiko mwa njira ya bilateral kuzathandizira zina ndi zina. Takhalaponso ndi mwina ma discussions ndi mabungwe ena ngati ya Global Shield amene timafotokozera naso nkhani zomwezi kuti ku Malawi tikhala ndi chilala chifukwa cha El Nino. Ndiye kuti nzofunika kuti muzipange organize kuti mwina titha kuthandizikaso mu njira ngati zimenezi pozera mu ndalama zimene zikubwera kuchoka Global Shield. Tathokoza kwa basi amene ndi a Julius Ng'oma kuyimirira bungwe lija la Civil Society Network on Climate Change CICWMAC kufotokozapo mbali yawo ya nkhani imene tikukambirana lero lino yokhudzana ndi nyengo imene tikukumana nayo ya El Nino komanso nkhani yayikulu ya kusintha kwa nyengo. Kwina kunso tikumagwerako ku nkhani ya msonkhano waukulu umene unachitika ku United Arab Emirates ukambirana za nkhani ya kusintha kwa nyengo. Ana akhudzidwa bwanji, achinyamata akhudzidwa bwanji, tiyamike Save the Children kudzera ndithu ku Generation Hope campaign imene chifukwa chopanga kuthekera kuti tikhale pano tizikambirana komanso mabungwe ena ndi ena amene agwirana manja CICWMAC, NYNCC, Trocas, GICWmACYJ6iMa70DAJ-yzt8girg7bv4GAAAF Irish Aid ndi ena otero. Ndiye tikhala tupita ku break kenako tibwerenso kuti tikhale tikupitiriza zokambirana zathu. Zikomo kwambiri.
takulandiraninso amene mwina maonera komanso ena mwakutipeza kumene pano pa Zodiac pamene tikambirana nkhani yofunikira kwambiri yokhudzana ndi nyengo yathu imene tikumana nayo pakadali pano. Ndi nkhani yoti ili mkamwamkamwa alesa kuyikamba dzuwa lakula zinthu sizikuyenda bwino, komanso tikamba za nkhani yakusintha kwa nyengo. Komanso pompano dziko la Malawi linali nawo pa zokambirana zokhudzana ndi kusintha kwa nyengo pa dziko lonse lapansi, ndiye tinawonso ena mwa anthu amene anali nawo kumeneko akhala kutifotokozeranso iwo kuti anamvako chani, ngakhale tikudziwa kuti aboma ndamene akhale ndithu kufotokoza bwinobwino kuti kodi Malawi yayendako bwanji nanga ndi zinthu ziti zimene mwina ngati dziko la Malawi itaphulako. Atitsimikizira ndithu kuti pali msonkhano umene achititse olemba nkhani ndikupoti zambiri atambasula ndiwo chifukwa ndi amene amatsogolera zokambirana zimenezi, koma ife tingodutsa mbalimbali chabe mwa zina mwa zimene zinachitika kumeneko. Ndimafuna mwina ndipiteno kwa bambo Edward Chidombe kuti mwina mdatifotokozera kuti tsopano ndi mmene zililimu kupita chitsogolo plus tikatengera mina amene zokambirana za COP zayendera munali konko, tigwire chani ngati achinyamata kuti mwina tikhale ngati kuti tichepetse ululu umene ukumatipeza chifukwa cha chipinjo ngati chimene tili nacho pakadali pano. Okay, fine, zikomo kwambiri. So kuchokera kwa chinyamata ndikhoza kufotokoza kunena zakuti it's more of at least harnessing the potential of green innovations. I'm talking more of green innovations because this is one of the good models that can help to build the capacity yantu. They should adapt to climate crisis ngati tukamba zero nino. Number 2, tikubisa ntchito ma organic fertilizers fanda amene assuming kuna zoti maybe mvula yavuta manyowa ajama tanzania kuna zoti at least the moisture should be maintained in the soil. But in addition to that, makamaka calling for action from the global leaders kumasoma iko olemera amene amathandizira pa nkhani ya interventions of climate change. When I was at COP, one of the key advocacy men maipanga push kwambiri is that when these global leaders, even from the private sector, if they want to invest in the climate actions, the investments should be people-centered, not profit-centered. This was also complemented by the president of Botswana when he came in our pavilion. He even challenged them as a green climate fund among other donors. When you're bringing money to our countries, criteria your own personal agendas behind my programs. So if you can also be in forefront demanding for climate justice. And lastly is at least if maybe monga ife yamata tipite pasogolo kwambiri kumapanga raise awareness about these issues of climate change kuti anthu avesese kuti tikamakamba za climate change ndi chani and what's our role in fighting this climate change, and at the same time advocating for youth inclusion in the decision-making platforms. Tukamba za decision-making platform, chifona nzo ndi kumene tikakabanga nake boma, even maybe if you can take of maybe disaster risk management team. Mupeza nazo kuti ndamene amapanga respond to climate crisis. But if you can ask, kodi alimo washi yamara amene mathandiza to maybe to help in designing the interventions. Because by the end of the day, every time we have these climate crises, tukamba zama floods, we talk of tropical cyclones. Actually, amada mbili amene abangula affected. Their needs realized based on the programs amene abangula design. So one of the key intervention is that we as the young people, if maybe we can also be advocating for such kind of initiatives. Zone na kula nyamatanu mafuna zinthu zopaipa kale. Eti ena komadandaula mafuna zopaipa kale. Mulindu ulesi omasaka zinthu zituko dizili pati kosaka simadzi wako mufuna kulembeni ntchito abwana mukhale mu office muziyandira salary kuyamba ntchito 7 ikamati 4 koloko mweruka. That's also concern imene ilipo pakhaso pali ma studies osiyana onena kuti anyamata even nkhani za ulimi agriculture timaithawa graduate koma kuti akapezeke pa ground sakutani kodi sakufuna. Tingatani kuti balance zimenezi kuti inde you should be involved komanso mwina ngati achinyamata tikhale interested. You find kuti anyamata ambiri even pa online timapezeka koma what are we doing? We are not chasing opportunities amene alipo yayi tingokhala ma likes chanchani ha pa Facebook. I can say
I think kanoshon kamene katikwana kuti tikasinthe. Young people are not looking for charities. And hambira amene makonda kumafulukoza mfundo zimenezo zamonanga makashinyamala kumafuna kuchithandizo. We as the young people, all we are looking for are opportunities and not charities. We want space whereby we can realize our potential, we can grow, and at the same maybe achieve maybe the personal goals or maybe the organizational goals. We are trying. We have got the ideas, we have the solutions. But what happens? These organizations, they come and just, they just copy whatever we are doing, and at the same time, along the process, we tend to be exploited. So, notional zola chiyamala city kulimbikira ineyo ndikupanga challenge. Myself, ndikupanga fertilizer. And I've been questioning Minister of Agriculture, kuti tipange partner. This time, they are saying the community should now go for organic farming. Are they the ones who are making organic fertilizers? It's us, the young people, it's the CSOs. But what support is there? So if young people, if youth-led interventions can have access to credit, can have access to flexible funding mechanisms, I think this notion unazo chinyamata ama ngufuna zinzodi zopa ipagali, that is not going to be happening. And at the same time, we talk of the graduates. I feel like one of the key problems is not us, it's about education system. Our education system is more of content and not competence. Okay? And the best person in the college is someone who is going to memorize. Every time you want to if you want to write something on a paper, what you think is the best and it aligns to the question, you are going to be ticked wrong. But after graduation, we come out, now we tend to explore the real world. And we tend to innovate. Once we innovate, we want to pilot and grow the innovation that we have. If we knock on the doors to access the credit, maybe to access the flexible funding mechanisms, so in a nutshell, because of photo, because of Ashamara to SSA, Zopa Ipazo, yes, and because of Kaguri, maybe this man Akupanga, Kumana Shamara and be lamented in space. And lastly, before I put the mic off, meaningful youth engagement. Seconds, yeah? Yes, meaningful youth engagement and youth inclusion. This time around, to come as a dissemination of information to do with El Nino. TND youth structures, national youth structure, regional, district youth club, youth network, tier network, kufika pa district pa tier level. Kodima structures ngaramene wawa. How are they realized along the process? If they can be realized, if they can be engaged, if they can be put on the table, definitely dissemination of information equals okayolani, equals okalayopega. Because omagabanga train ashinyamara komasa azmai, could they should be interested in farming. Otherwise, panopa washamara nizovura dibuda agabanga venture to number one fertilizer and odula. Doesn't even know how to use organic fertilizers. So that's one of the key challenge that we have. Thank you so much. Akubagira nedi momba manja kwambiri nofuna mukuye kumene kuti muyankhule nzeru. No, but many thanks indeed for your contributions. Zofunikira kwa basi. I wish you had more time with you. Koma that is a hot seat. I also invite Professor Sostin Chota to take up that seat because now mafunsa awiri atatu. Tenti mombereso manja Edward chifaja contribution imeneyo. Now bwana boys, mafuna mutifotokozere notsopano kuti mwina mukamamba zokambirana zonsezi timakamba za anticipatory reactions eti kuti anthu adzikhabe mu position yoti adzikonzekeretsa bwinobwino pamene ngozi zimenezi zikufuna kuti zichitike. Umakwira ntchito motani ndi anzathu akudodima chifukwa manena kuti tikakhoda anthu takonzekeretsa bwino kwambiri miyoyo yambiri singamwalire komanso katundu wambiri tikhoza kumpulumutsa. Ziko mukwambiri nkhani ya mautenga kukonzekeresa anthu imachitika ndithu chifukwa choti tili ndi what we call early warning committee yomwe tilimo ife adodima ndi ma agencies ena nde nthawi zonse kukakhala kuti we anticipate kuti kuchitika zinthu ma committee manager imachitidwa alert ndipo zoyenera kuchitika zimachitika kudzera ma structures omwe alipo on the ground. Komanso ndinene kuti ngati department nthawi zonse timakhala kuti tikuchita update information yathu. Tili ndi ma focus omwe timachita produce regularly komanso ma warnings omwe timatulusa
kukhala kuti tikuyembekezera china chake chomwe mwina nchachilendo tingoyerekeza anthu akufotokoza za tropical cyclone Fred mmene tinachitira komanso ma heat waves omwe akhala kuchitika tikakhala kuti tikuyembekezera mvula yambiri ziphaliwali tili ndi zinthu zosiyanasiyana ma structures ma equipment omwe amatithandiza kuona zimene zija ndi kugwiritsa ntchito ukadaulo wathu timatha kuona kuti madera akuti akhoza kukhudzidwa mapatsirana uthenga umwina ndi mwachitsanzo chifukwa timamva aota amabweranso ndi zawo timamvano kudodima zawo inunso mabwera ndi zanu pera timatha kulandira machenjezo folo kuchokera kosiyanasiyana mapatsirana bwanji mauthenga amenewo zikomo kwambiri wina makuza thawani wina msathawa wina kuyani mwamba yazikhalani pansi ndiwo matu ndipeziti nchifukwa chake pali komiti imeneyi mu komiti imeneyi timakhala motonse ifeyo a GICWMS komanso muli a dodima komanso muli a water ndi mabungwe ena onse okhuzidwa amakhala mu komiti imeneyi message yathu ikafika mu komiti imeneyi jayo timagwirizana kuti according to mandate ya institution inuyo ofunika kuti muchite produce ma warnings okhuzana ndi uthenga omwe wachokera kwa ife nde sindikhulupirira kuti panachitikapo kuti pamakhala kutsutsana chifukwa choti sosi ya zonse zija imakhala imodzi awawa angochenjeza malinga ndi mandate yawo awanso achenjeza malinga ndi mandate yawo komanso pafunikira kuti iniyo chenjezo lanu ndotani panopo ngati lilipo kapena palibe chenjezo lilonse panopa tikhoza kunena kuti kapena matuza lero kwatentha musamwe kwazizira mkhozo ochitako of course ndimene amachitira mongofuna kuyika kansangulutso nkhani ya zanyengo akachiwanda ndanzawo panopa tikhoza kunena kuti tikungoyembekezera kuti mvula yomwe yakhala yayamba kugwa kuyambira dzulo madera ena yamba mande ipitirira ndithu masiku akubwerawa chabwino nde nthawi zambiri kakhala kuti kunja kumatentha kwambiri nde mukuyesera kangati mukuchita mukuyizizirisa system ija nde kumakhala weather yomwe imakhala hazardous imabwera ndi strong winds ndi zosiyanasiyana zomwe zimatha kuwononganso ma structures athu omwe tili nawo nde panopa tikuyembekezera mvula koma zimene zonso nzoti zikhoza kuchitika m'madera ena komanso ena afika chaka cham'mawa kusanagwe mvula kwawo izo zikhoza kuchitika ayi mvula igwa koma mwina tikhoza kunena kuti igwa koma madera mwina ikhoza kugwa yosakwanira madera mwina koma sitinganene kuti sigwera chabwino many thanks nditathokoza mwina pomaliza ndisanathane nanu chaka cha 2023 akuchitcha kuti ndi chaka chimene chili ngati the hottest year ndizoona ifeyo ntchito ili nkati panopa yochita analyze ma temperatures athu ngakhale chaka chino sitinachitsirize tikuchita analyze ma temperatures athu omwe tachita observe kuyambira January mpaka panopa nde ma indications ndionena kuti up to point yomwe tachita analyze kwapezekadi kuti madera on average madera ambiri kwatentha ndithu kuposera mulingo omwe timayembekezera for nthawi iliyonse kandi mwezi uliyonse timakhala ndi average or tinene kuti yapakatikati yomwe timayembekezera kuti madera awa kumatentha mwakuti koma madera ambiri a dziko lino especially ku lower Shire eastern region ku southern areas madera ambiri kwakhala kotentha kwambiri kuposa mulingo omwe umayembekezereka chabwino ndisanapereke microphone kwa Prof Chiota maybe 1 minute Julius kupita chitsogolo titani kuti mwina nkhani ija yonetsetsa kuti chidziwitso choyamba chikafikira anthu nthawi yabwino komanso tichepetse chionongeko komanso mwina kutaya kwa miyoyo kwa anthu in this case kama pini ma sectors ambiri akhangati akhudzidwa nawo za umoyo komanso za ulimi ndi zina zotero titani tichilimike motani kuboma mkuyembekeza zotani zikomo kwambiri amene nafotokozera muja ndigwirizane ndi boys kuti pafunika mgwirizano ndithu wa mabungwe osiyanasiyana amene aboma komanso si aboma ndanzathu a skulu za ukachenjede a media ndi ena otero kuti mauthenga aja akakhala kuti awapanga produce tonse tizikhala kuti tili pa level imodzi yopanga understand uthenga umene uja ndikupanganso tonse limodzi njira yoti titha kuphunzitsirana
ndikumapita madera osiyana-siyana ndicho linga choti pakhale coordination fa choti pamakhala nthawi zina a DCMS ayitanisa meeting kwangopezeka mwina ma institutions awiri atatu okuti when you miss that opportunity kwinako zimakhala zija zoti ena sanamvetsetse akupita ndi uthenga ku left ena akupita ku right ena akupita ku mauthenga osiyana azinthu zimozi zimene tikuyenera kuti tizifotokozera anthu komanso tenti nkhani ya capacity ndiyofunikira anthu akuyenera kuti aphunzitsidwe momveka bwino kuchokera munthu akumudzi kufika munthu wa mtawuni pa national level anthu akuyenera kuti azindikire kuti kodi vulnerabilities zathu umbalambanda wathu ndiotani taphunzitse tifufuze kuti maumbalambanda komanso ziopsezo zimene zikupezeka m'madera osiyana-siyana ndi zotani komanso njira zimene tingapewere ndi zotani ndicho linga choti mauthenga ngati awa kamabwera azanyengo chifukwa mauthengawo amapena muchizungu madama angopanga amplify ziopsezo zimene zilipo kale kudera ndiye kuti ngati tingazindikire kuti ifeyo umbalambanda wathu uli apa komanso ziopsezo zimene tingakumane nazo ndizi mariski ndi awa ndiye kuti tizitha kumadziwanso kuti kudera kwathu kuno njira zimene tingagwise ntchito ndi zakuti kuti tithane ndi mavuto amene akubwera kamba kakusintha kwa nyengo komanso nkhani ya adaptation ija singativuta fatima khadi kudziwiratu kuti okay ngati information yabwerera apa ndiye kuti tikumana ndi zakuti tithagwisanso ntchito zakuti zimene titha kuzithandizira tokha so anthu aphunzitsidwe anthu auzidwe za ziopsezo tikhale kale ndi maplani oti tizitha kuona kuti tilowera pati chinthu chitatigwera zikomo kwambiri ndiye timembekezo khanda zathu aku Dodima ndiye I think panapezeka zotangwanitsa zina koma tinawo pa line pa atifotokozera chabe mwachidule mwina mmene akonzekerera iwowa za nyengo zathu pozindikira kuti nkhani imene ya enino yatifikira takulandirani masanano mwaswera bwanji ndaswera gayi mpana malata na atasweranso tuzeni mwachidule kuti ine ngati ku Dodima mwakonzeka motani anthu afuna atadziwa nkhani yokhuza nyengo yayo nino imene tikumana nayo mmene anatidziwitsira ameti kuyambira nthawi imene ije tinakhala tikukonzekera ngati department imene kwambiri timakhala kuti tili ku receiving end kuti kodi zikachitika chonje tiyenika tidzathandiza anthu bwanji ndiye kukonzekera kwathu ngati kwachita one anthu kupereka zinthu zimene zingakonzekeretse maupangiri mauthenga zimenezo zimene titakhala tikupanga nthawi yonseyi pachoti kubwera kwa nyengo imeneyi kuli ndi ngati mixed bag yoti kukhala pena ngati maplazi pena kukhala kuti kuli ng'amba monse mmene mukhale kuti muli madzi kapena madzi asefukira boma lakhala likumemeza anthu lakhale kumakapereka mauthenga monse mmene timadziwa kuti makhala prone to maplazi lakhala kumakauza kuti ayeneka kupanga zinthu zimene amayeneka kupanga ma evacuation routes ma evacuation plans komanso even bwina kusamuka kumene madera ambiri lakhala likumemeza kulowa chire ku Blantyre madera ambiri kusalima lakhala kuauza anthu kuti asamuke madera amene sayeneka kukhalamo komanso kwa madera amene akhale kuti kuli ng'amba takhalanso tikulangiza anthu kuti ngati kuyankhapo kapena kuchita respond ku ng'amba imene iyi tiyeneka anthu tigwiritse ntchito timadzi timene timapezeka kuti mwina tipange ma channels tomathirira mbewu zimene zakhala zikuchitika ndipo anthu akunthambi onango zokha mwadzidzidzi mmene amayenda pakatipa kuti achitika kang'amba ku chigawo chakumwera amatha kuauza alimi kuti inuyo mmene muli apa muyandikira mtsinje mmene mchimanga chichikuma mutha kumathirira so kukonzekera takonzekera moteromo koma tiyenekanso kudziwa ngati dziko kuti ndi umosi chaka chilichonse timakhala kuti tili ndi kena kake ngati ka disaster ndiye ndi zinthu zovuta ndipo ndi zinthu zodula kwambiri kuti tingachite respond kapena tingathe kuthandiza mmene anthu aja amayeneka athandizidwire chifukwa choti mwina zaka 5-7 zipitazi chaka chilichonse timakhala ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi ndiye zovuta kuti tingakhale ndikuti tikutha kuwathandiza anthu kapena kuchita respond ku ngozi zimene zizi mmene amayeneka athandizidwire chifukwa choti tili ndi accumulated effect of disasters kwa zaka zimene zapitazi
nde mwachidule ntakunena kuti ngati boma ngati dziko ndipokonzeka ma structures onse amene amayeneka kuti akhale pa ground kuthandiza anthu zinthu zimene zizikachitika alipo andi mautenga ngati anzathu ameti akhala akupereka mwachidule ndipokonzeka. Kodi lamulo latsopano lija ligwira ntchito chaka chino? Lamulo lija chifukwa choti linadutsa ndipo linachitidwa sent ndi president kuti litha kuyamba kugwira ntchito ngakhale kuti ma details ena ngati ma regulations ili nkati mochita develop koma lamulo lija lili ndi mphamvu pano pali kugwira ntchito moti zimene ziyeneka kuchitika chifukwa choti anthu sakutsatira zimene lamulo lija likunena kandi ma penalties kandi ma fines kapena kuwapasa anthu chilango chifukwa cha zinthu zimene zolakwika kupanga chifukwa cha lamulolo panopa ndizoti zitha kugwira ntchito tingoti lamulo lija likugwira ntchito. Tathokoza kwambiri tikanakonda titacheza kwambiri koma takugwira ndi mochedwa koma chayimika ifa cha nthawi yanu. Zikomo kwambiri. Zikomo. Amene ndithu ndi anzathu akudodima kungoti fotokozeraponso kuti mwina akonzeka bwanji. Tupita kumapeto bwana Chiwotha mwina mungafotokoze bwanji mwachidule pa nkhani imene yodzikonzekeretsa msanga ngati dziko komanso kuonetsetsa kuti zimene tikuchita sizikusiyana kwambiri ndi nkhani zimene tikukambirana ngati pa dziko lonse monganso mene munazimvera ku msonkhano waukulu wa COP. Zikomo kwambiri Prof. Zikomo ndithu pajani na kuti bwana Malata nenenso nditere kuti bwana Malata Mateyu olo kuti Mateyu Antona Madi Mafyuzi so zabwino bwino. Zikomo kwambiri makamaka zimene zinakambidwazo ndimangofuna ntapherapo mphongo makamaka panakambidwa nkhani ya mental health kuti climate change imagwirizana imapangitsanso mental health. Ndifuna kuti nditsimikize zimenezo kale ku Malawi kuno sikumakhala amati ma tornadoes timamva ngati ku USA ndibe kumakhala ma tornadoes ndi kusintha kwa nyengo kukubweretsa chiopsezo chimene choti mbuyomo munalibe monga ngati ma tornadoes ndiye tinaona kuti anthu ndiye mpaka pano amati akakhala ndithu amakhala akumalota zoopseza ngati zimenezo timakhulupirira kuti muna thani ake timalota ngati kuti tifuna kuthawa nkumakanika kuthawa eti chifukwa cha kusintha kwa nyengoko kuti patsa mavuto ngati amenewo ndi mental health ndithu ndizoona chifukwa cha kusintha kwa nyengo kumene kupangika pano komanso tinakambazana ndiye ku COP mwanena Amateyu ku COP kuja kunaliso gulu limene linakumana kuti tiganizire ana achichepere kwambiri chifukwa amanena kuti ubongo wa ana amene aja umakhala ukuthamanga kwambiri kukonzeka kuyambira ndithu mpakana pa zaka 5 ndiye tikadutsa pamenepo ndiye kuti ubongo uja wafika ndithu size zake ndiye kusintha kwa nyengo kukubweretsa chiopsezo kuti ana aja nthawi imene yoyo yoti akanatha kumasewera bwino akukhala kuti ali mukampu chifukwa choti malo amene masewera kapena malo amene makhala makolo awo madzi asefukira chakudya chimene zilala zimene zikulongedwa panozi ndiye kuti chakudya chikukhala chochepekera ndi nthawi imene anawa amayeneka kuti akule bwino nzeru zimene azizagwiritsa ntchito mpaka ku university zikhale zitakhala m'malo 5 years yachitikayi chiopsezo cha climate change chikumati lepheretsa pamene popo ndi tikumayang'ana ana tikumbukire ana ang'ono amenewa oti amenekera kuti azikhala ku timati cha ECD Early Child Development Centers iwo akhuza amene aja climate change ndi tisayiwale komanso ndimafuna kuti ndinene kuti climate change imakhala kuti ikupatsirana ndiye nthawi zambiri timanena kuti kunabwera Ana wapita kunabwera Fred wapita pano kukubwera El Nino wapita koma tikang'ana zaka 10 mbuyomo zikuoneka kuti mavuto athu akumankana akula chifukwa
ma extreme events amenewa akumapatsilana kuchulukitsa mavuto. Ndiye mpofunika kuti tikamakhala ndi ndondomeko zamati resilience tiyang'ane ndithu kuyambira mbuyomu kuti zimene zachitika ndi zotani mavuto ena sitinathane nawo. Mwachitsanzo Fred anapangisa kuti nyanja ya Lake Chilwa idzale kwambiri, anthu analephera kulima mpunga. Ndiye chifukwa kuti madziwo anali ambiri zedi panopa sanaphwere anthu atani alepheranso kutani kulima mpunga, kusonyeza kuti Fred yemweyo wawolokera season ya chaka chatha, Fred yemweyo wawolokera season ya chaka chino. Ndiye pachizungu amati cascading. Tizidziwa kuti kusintha kwa nyengo kubweretsa chiopsezo osati nthawi imodzi. Potsiriza nangasi nthawi yes yatithera. Yeah. Ndimafuna ndi nene amplifiers ndi udindo wathu ngati enablers. Amplification maflood ena amene amachitikawa ndioti sakanenera kuchitika tikanakhala kuti chilengedwe chathu chili bwino. Ndiye tikunena kuti climate change zoonadi, koma zinazo ndizoti tinachita kuziko dola chifukwa kusasamalira chilengedwe, ndiye timati amplifiers. Enablers ndiye udindo wa ifeyo kuti kodi makamaka muno ngasi makamba za achinyamata ifeyo amene tili maudindo kodi tikhoza kwatsegulira zitseko zijamanena kuti zitseko zotseka zokanika kutsagula ndizoona ngati kula chinyamata chitseko nchovuta ukakhala mwana ndiye kuti loko jali mwamba iti sufikira pakhale wina wake woti akutsagulira chitseko chija kuti iwe ukhoza kulowa. Ndiye ine ndikuchita challenge anzanga generation yathu ino kuti kodi udindo wathu as enablers tikhoza kupanga motani. Ife ku office kwathu timathandiza anthu kuti abwere ma internship, anabwera ngati ma interns tinauza chitani register online ma courses akupanga ma courses achifana ngasi ndi internet yokwanira. Mwina it's a small thing like access to internet imene kuti ikhoza kumthandiza kuti munthu muchamanena kuti asangokhala koma mwina access to internet ndimene ikhoza kwathandiza. Ena anabwera mpaka kukhala drone pilots online chifukwa choti ife uchani tinachita provide internet. So I'm challenging ourselves. Mamuja ndimachita challenge achinyamata koma pano ndikuchita challenge azinzanga. What is it that we can do to open the doors? Zimwe kwambiri. Tathokoza kwambiri. Nthawi yatithera chimene nditachite nditangopempha munthu mmodzi afunse funso limodzi nyamata kena kumodzi mtsikana kena kwamalize akuluakulu atikhaiti kutseka zonse. Bwerani apa tengeni microphone mungofunsa funso mwachidule mutiuza dzina lanu kena kwapezekenso nyamata mmodzi ndiye kuti tikhaiti kutseka zokambirana zathu. Koma tiyamikire tonse amene tapereka ndemanga zathu komanso kuyankhulapo mosiyanasiyana pa nkhani zimene tikambirana kuno masanano zokuzana ndi season imene tikumana nayo ya El Nino komanso nkhani za kusintha kwa nyengo osewalanso msonkhano waukulu wa COP28. Tinanga ndi Tizanguluwe, ndikuchokera ku Malawi University of Science and Technology, and my questions goes to Mr. Julius Ngoma. You talked about action plans for each sector. So how do you assess the effectiveness of the plans so that they're friendly to both people in the urban and the rural? Okay, thank you so much. Okay, it says you should repeat the question. Like, how do you assess the effectiveness of the plans, your action plans in each sector, so that they're friendly to both people in the urbans and the rural? Yeah, thank you so much. Panaliso nzibambo modzi. Okay, bwera na chimwene mufunse mwachangu kenako tibalance ena achokere mbali ena imirire uku timu A timu B. Ili debate tikanatero suzoti ma opposers akanakhala ti ma proposers akanakhala ti koma yes you have a chance. Okay, zikomo kwambiri. Zinanga ndine Kingsley Phiri from NONCC member. Munakambapo zokuzana ndi maonings kupereka maonings kwa anthu amene mwina ali malosa enelera kuti amakhala nyengo ngati ya mvula inoyi.
Yeah. So for solanga ndimafuna ndifusana kuti pala anyamata eno ti amapanga ma innovations abwino kwambiri kankhani yokhudzana ndi ma floods aleti anyamata amene ajawa mmagwirana ntchito bwanji kapena kuti muli nawo pati kunkhani yokhudzana ndi zinthu zimene zija kozi ndi zinthu zinaso zimene zikhuzothandizira kuti mina anthu amene ajawa azipeza uthenga ngati umene omosavuta zikomo kwambiri. Loud and clear. Thank you so much indeed. Ndiambendi Zainab, how do you wind up? How do you conclude? What's your parting words? How do you conclude? 30 seconds. Okay, my last words are with what climate change, with the climate change we have experienced, everyone has a role to play in that, and we can't afford to wait. All I'm trying to say is climate change has happened now. We don't need to wait for the action. We need to act now. That's all. Thank you so much. It's happening now. We can't wait anymore. I think that's wonderful. Bwana Julius Ngoma, mmalize motani. Zikomo kwambiri ndi ankaso fusoli. 30 seconds yomweyo. Yomweyo. Yes. Chabwino Matthews. Pali, how do we assess the effectiveness of the action plans? Ngati ndingonena mwachidule. Ngati a civil society we developed two called participatory monitoring and evaluation strategy. Imene timayigwirisa ntchito powunikira mfundo ndondomeko za boma ngakhalenso ma action plan amene amapangidwa ma sectors osiyana-siyana. Nde izi timapanga kudzera mwa mabungwe amene tigwira nawo ntchito, kudzera ife ngati seasonal secretariat timatha kuwunikira zimene kuti zagwira ntchito motani, zikufoka pati, komanso mofokamo ndi kuti tikumanenso ndi anthu amene amapanga mwachitsanzo ma action plan amene ndikuwafotokozera kuti next time akamapanganso ma action plan omwewo azakhale kuti akutithandiza. Ndiye ndimalize kuti ngati dziko uthenga ndi umene anatipatsa anzathu a Department of Climate Change and Meteorological Services tikukumana ndi El Nino pakadali panopo. Chachikulu nchokuti tikonzekere, tipitirire kukonzekera kwa anthu amene tinakonzekera kale, tipeze njira zoti tipangire adapt. Chifukwa choti nyengo ili kale pakati pathu ndi kugamba zifukwa choti ndakamba poyambirira pacha kuti ngakhale anthu ali ndi maplani osiyana-siyana koma kuthekera nkosiyana kuti apange implement maplani acha. Tifunabe mabungwe amene saboma, aboma amene kandi ma development partners, maiko amene abwere azathandize ku dziko lino la Malawi kuti athandizire anthu amene akuvutika kuti apange implement ma action plan awo. Ziko. Tathokoza kwa basi Mr. Julius Ngoma. Prof, mmalize banji 30 seconds yomweyo nkhani ya ma innovations yafusidwa ichanso. Zikomo kwambiri makamaka ndibwerere kwa ma youth kuja kuti climate change imene iyo tikamakamba za resilience, let us use technology, and achinyamata they are better at utilizing technology, exploiting the opportunities that technology offers. Ndikuona kuti pamene papo ndi pamene ndithu titayime kwambiri chifukwa chinyamatawa alipo ambiri komanso tsogolo lawo ndi limene lili pa chiopsezo kwambiri kusiyana ndi tsogolo lathu la ife. Ndiye tapatse mpata, tapatse mwayi, tathandize kuti ayuze technology kuthana ndi mavuto akusintha kwa nyengo. Ndisiye pamene popo. Tathokoza kwa basi Bambo Boys kumet rather DCCMS mutifotokozere motani. Okay, zikomo kwambiri. Ndimafuna ndingonena kuti tinafotokoza ndipo tikufotokoza kuti chaka chino cha El Nino imene imakhala long term kapena seasonal projection, koma anthu akuyenera kuti azichita follow za pafupi mauthenga pafupi omwe timatulusa nthawi ndi nthawi, timatulusa pa tsiku, timatulusa pa sabata kapena mkati mwa sabata so timatha kutulusa mauthenga amene aja. Ndiye pali njira zambirimbiri zosiyana zomwe timagwirisa ntchito kuti mauthenga afikire anthu. Nafotokoza za mawireless, za ma newspaper, komanso masiku ano monga tikukamba ndi achinyamata pali social media, tindi Facebook page, tindi
formerly Twitter and so on. Zimene zijazo nzoti achinyamata akhoza kupeza my information omwe timachita produce every now and then. Tisangokakamira zoyambirira zija. Zimene zija zimatha kusintha chifukwa choti weather is dynamic, imasintha every now and then. Ndeti mafunika tizikhani ma updates. Kusiyana ndi kuti tingogwira zoyambirira zija. Zikhoza kukhala kuti at some point zachita expire, tikufunika uthenga wina wanyuwani. Ndiye tiyesese kumasatira ma updates kumwe timatulosa nthawi zonse. Zikomo kwambiri. Tathokozanso kwambiri. Ameneyo ndi bambo Clement Boyce kuchokera ku nthambi ya boma yona za nyengo, Department of Climate Change and Meteorological Services, kuti maliziranso zokambirana zathu zimene mwakhala mukuzitsatira bwino lomwe. Tithokoze nonse chifukwa chotengapo gawo, komanso inu amene mamvetsera komanso kuonera kumeneko. Tiyamikenso a Save the Children, Generation Hope Campaign, komanso Civil Society Network on Climate Change, LNCC, komanso azathu a JCD, Concern, Trocare, Skia, Irish Aid, komanso Scottish Government fachoonetsetsa kuti izi zitheke. Dzina langa ndi Matthews Malata. Tiyamike kuti nali limodzi, tateni tingawamberanso m'manja kumaliza zonse. Zikomo kwambiri. Tathokoza kwambiri Matthews amene amayendetsa mwambo umenewu pa wazokambirana zimene zinayi kuno ku Crossroads Hotel zokhudza kusintha kwa nyengo, komanso chomwe tingachite ngati dziko, komanso achinyamata amene akutenga nawo mbali pa zochitika zimenezi. Ndi zambiri zakambidwa, kunabwera akuluakulu osiyanasiyana ochokera mu organizations osiyanasiyana, komanso ndithu achinyamata amene achoka kosiyanasiyana kuti atenge nawo mbali pa zokambirana zimenezi. Ndi ndikhulupirira kuti kunyumbako amene maonera pa Facebook, komanso amene mumamvera pa Zodiac Radio, mwatengapo mbali komanso mwatolapo kanthu. Tiye tipitirize kuchita zoti nyengo makamaka zachilengedwe mdziko lino zikhale zikusamalidwa. Cholinga cha zokambirana zimenezi kunali kufuna kuunikirana kuti kodi kupita chitsogolo ndi nkhani ya kusintha kwa nyengo iyi ngati dziko tikhale tikuchita zotani. Ndikuthokozeni poti munali pamenepo amene maonera komanso amene mumamvetsera. Kuchokera kuno ku Crossroads Hotel, dzina langa ndine Robert Kaluwa. Zikomo kwambiri.